Barkanku da shigowa cikin wannan tashar tamu mai albarka. To a baya mun yi darasi da ya shafi introduction, so darasinmu na baya kuma da ya biyo shi muka yi bayani akan yadda za ka gane daily range, yadda za ka gane inda kasuwa take, tana discount ne ko tana premium, inda bankuna suke lura su gane inda za su sako da su. So yau insha Allah a cikin wannan shirin namu za mu yi karatu ne yau akan element of a trade setup. What are the element of a trade setup? Su ne consolidation, expansion, retracement, reversal. Wasu daga cikinmu a cikin wannan tashar tamu sun san wannan abubuwan da ake kira element of a trade setup, wanda ICT da kansa ya ce wannan su ne price delivery algorithm. Price delivery algorithm wato algorithm ne da yake tafiyar da kasuwa. Kasuwa ba ta taɓa cika kasuwa sai ta haɗa wa'annan abubuwa guda hudu. Sai ta yi consolidating, wato ta zauna a guri ɗaya, ta yi ta gadarin orders, ta yi sama ta yi ƙasa, ta yi sama ta babu wani ne tafiya mai kyau. Sannan kuma ta yi expanding, wato distribution, ta distributing zuwa sama ko ƙasa, sai kuma a samu retracement, a dawo irin 50% na wannan distribution ɗin ko kuma expansion ɗin nan, sannan kuma a ƙara koma a cigaba da abin da ake yi. Sannan kuma akwai reversal. Shi reversal shine a juya gaba ɗaya. Misali idan ana yin sell, to kasuwa ta iya zuwa wani demand zone ko wani point ko kuma order block, ko dai inda take so ta juya, inda smart money suka yi order sai ta juya ta smart money entry, sai a samu reversal, a dawo a ɗauke wannan lower abin da ake da shi, ko haya ne ko lower, duk abin da ake da shi, in sell ne a dawo a ɗauke shi, in buy ne a dawo a ɗauke shi. So in kuka lura kasuwan tana tafiya game da abin da ICT ya faɗa. Wani zai zo ya ce ma wai kasuwa tana tafiya ne akan trend line, wani zai zo ya ce ma supply and demand ne, ko kuma demand and supply. So ni dai ba da su nake amfani ba, kuma ba zan yi against din su ba, tunda kowa ya iya, wasu sun yi amfani da shi kuma sun zama profitable traders da shi. So amma dai abinda a zahiri kasuwa take amfani da shi shine wayannan abubuwa guda hudu. Babu ta yadda za a yi kasuwa da zo ta tafi ta hada maka wannan abubuwan guda hudu ba. Misali bari mu je karamin time frame, misali 5 minutes. Mu dauki example. Normally mun dauki wayannan abubuwan a cikin a kasuwa, kamar irin Asian range mu mun dauke shi a matsayin consolidating na kasuwa. A daidai lokacin da ake Asia tsakanin 18 zuwa 00 hours New York time frame, kasuwa za ku gani ba ta wani tafiya sosai, tana tafiya a hankali. Misali kamar nan wajen kuka duba ya za ku gani kasuwar babu wani expanding, ba komai. Bayan ta yi consolidating sai ta yi distributing, gashi nan wannan shine distributing, ta yi distribution wato expansion. Kakwaje na ce distributing kuma ban sa distributing a rubutun cost ɗin mu ba, expansion kenan gashi nan. Sai kuma a dawo a retracement. Bayan an dawo an yi retracement, bari mu saka mu gani, kuma bari mu amfani da trend line. Kana gani tafiyar ta tafi ne irin a trend. Kasuwar ta tafi distribution, sai kuma ta dawo ta yi mai, ta yi retracement. Wannan dawowar da aka yi shine retracement. An da an yi retracement, an yi testing wani order block, fiber lookup ko kuma wani breaker, wani PDRS, sannan kuma za a ci gaba. So wannan kenan, haka ake ta yi kullum. Kashe kun ga misali wannan trade din wannan ranar mu ga yau shi, wannan ranar Alhamis ne. Kun ga abin da kasuwa ta yi, candle din da ya buɗe ranar Alhamis ta yi consolidating, wato
ta yi consolidating an taking asian low ta dawo ta yi reversal ta ci gaba tafiya, wanda ICT ke kira da dudas. Ga wani ma which is more similar to it. Example perfect. Ga wani ma ga Asia which za mu dauke ta a matsayin wannan consolidation din. Bayan yin consolidating aka dawo aka continue consolidating, duka ana consolidating ne, ba a samu wani distribution ba a samu expansion ba. Amma bayan an gama consolidating kuna gani daga nan, kun gani aka samu expansion, aka samu retracement, aka samu expansion, aka samu retracement, aka samu expansion. To wannan shine abin da yake faruwa daily and daily, every day. In ka zo duk ranar da ka shigo kasuwa, you must find this setup. Za ka yi ta ganin su kullum ka zo kasuwa, akwai su kullum ka zo kasuwa, za ka yi ta ganin su. So haka wannan abin yake, kullum ka zo akwai Asia, akwai expansion, akwai distribution, akwai manipulation. Yanzu gashi kuka duba na za ku gani kasuwar ta yi ranging. This is perfect example of consolidating. Kasuwar ta yi consolidating, high wannan low, sai kuma ta dawo ta cigaba da consolidating. Kuka duba ta ci gaba, sai ta yi manipulating, tana bukatar za ta yi distribute, ta expansion kenan. Normally ana yin manipulation. In ka duba price delivery algorithm, akwai manipulation, shi ma topic ne daban. Sai mun zo za mu yi internal bank price algorithm, za mu yi bayani akan yadda ake yin manipulation kafin a tafi. Bayan an yi manipulating aka tafi, aka fara expansion, which is kun gani aka yi expansion, aka yi ta expansion, sannan za mu samu maybe nan gaba a retracement, sai kuma a cigaba da expansion. To every day ka zo kasuwa akwai wannan setups din, akwai su a kasuwa kullum ka zo za ka ke samun su. Kun gani accumulating, distribution, retracement, distribution, retracement, haka za a yi ta tafiya. Kun ganin maybe za a iya ce musu an samu reversal, za a dawo shi na ana kuma ana yin sell, which is za a ci gaba da yi a baya. So in ka zo kasuwa, abinda ya kamata ka yi shine kai identifying, na farko abinda za ka fara identifying consolidating. Kasuwa ba ta fara yin expansion sai ta yi consolidating. Kasuwa ba ta taɓa tsallakewa kuma bayan wai da ta yi consolidating ko ta yi retracement. Expansion yake fara biyowa baya. Before expansion maybe a samu manipulation. So dole ka sa wannan a ranka cewa idan ka zo kasuwa dole ka identifying where are your Asian range inda aka yi consolidating. Kun ga wannan kan gani an yi consolidating, aka zo aka manipulation, then what? Expansion. Gashi nan, this is our expansion. Wannan kuma kuka duba, wannan manipulation ne. Shi nan an samu retracement. To haka abin yake. Kaga kana da accumulating, an samu accumulation ɗinka, an samu manipulation, an samu distribution. To every day wannan daga nan abin da ya daga nan Asia zuwa ito Asian kindik ɗaya ne a daily time frame. So ana ganin wannan abubuwan daily in ka zo za ka samu wannan abubuwan daily. In ka zo irin ƙananan time frame irin 5 minutes 15 minutes, za mu je 15 minutes, za ku ke ganin su daily. Kun gani consolidating, after consolidating za a yi manipulation, sannan aka samu distribution, sannan aka samu retracement. Haka everyday in ka zo za ka samu wannan abubuwa. An yi consolidating, aka zo aka yi manipulating, aka yi expansion, sannan kuma aka zo aka yi reversal. Kun gani? So duka ga su nan everyday consolidating. So abinda ya kamata kai shine kana zuwa kasuwa sai ka jira, bayan ka jirawo sai ka je ina wannan ɗinka yake, why is your accumulate, why is your consolidation.
in ka nemo consolidation ɗinka sai ka ce to tun da ka samu consolidating ɗinka, what next? Then you have to wait for a manipulation before distribution. After you find a manipulation, then you are waiting to have a distribution. That is all. Shikenan fa. Wannan abin yana faruwa kullum ka zo kasuwa sai ya faru. So za mu ɗauki wa'innan abubuwan ɗaya bayan ɗaya. Do dai na san yau dai an gama da consolidation, za mu bi da wannan za mu iya ce masa yau mun gama da consolidation. Kowa ya riga ya san menene consolidation, ko gani ko a 4 hour ma nan kasuwar daga nan gurin tana consolidating. So tana consolidating, dan ta samu consolidating ta gathering orders. After consolidating, then we have distribution. In distribution, then we have reversal. Gani? Retracement, reversal, duka everyday ka zo zaka samu wannan abuwa. So ko in ka zo abinda zaka ke yi kake jira, kasuwan za ta ke ma ba ta ke baka irin wannan exact activity din nan. Yanzu nan ma kun gani consolidating akai. Tunda in ka bude wannan a higher time frame, wannan kusan kwana nawa ne? Na tunanin gashi nan Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a, kun ga sati ɗaya ne a nan gurin akai consolidating. Then after consolidating then aka samu wannan expansion din, aka samu retracement, aka samu wani expansion din, sannan sai aka samu reversal. Kuna gani? Bari na zana mana shi gani. Sawa expansion ɗinmu yellow, sai mu ƙara sakawa reversal ɗinmu. Wannan kai ba reversal bane, retracement ne, tunda an dawo ne cikin fair value gap ɗin nan. Shi da retracement yana dawowa ne cikin PDRS. Sashi a green. Dan muka ƙara samun wani another impulsive move daga ta nan. Ƙara samun another retrace, wannan expansion. Then what? Sai muka samu reversal. Bayan nan kun ga an samu change of character a nan gurin da fair value gap, aka samu reversal. Mun saka reversal color blue. So bari mu saka musu suna yadda za ku fahimci abin yadda ya kamata. Sama consolidating bari mu sa CO, saka shi a sama. Sa shi a tsakiya. Wannan bari mu saka mai shi ma suna expansion EX. Sa shi a sama, sa shi a tsakiya. So wannan bari mu saka mai shi ma suna RET. Zai zama reversal saboda kai ya haɗe sunan shi da waccan. Abin fa ba wahala, idan ka zo kasuwa kawai ka nutsu ka fahimci irin waɗannan abubuwa. In ka fahimce su, ga wani another expansion mun ƙara samu. EX. Ga kuma reversal.
shi damar reversal yana zuwa ne sai in ya zo zai ɗauke, sometimes zai ɗauke asalin original consolidating ɗin da ake da shi, zai zo ya wuce shi. Ok, a sashi a ciki, a sashi a sama. So kun gani consolidating, expansion, retracement, expansion, reversal. A ƙara samun wani consolidating a nan, distribution, haka za a ci gaba da tafiya, reversal. Kuna gani? Kun gani? Duka ga su nan za ka yi ta ganin su. Wallahi wannan abubuwa in ka rike su, in dai ka rike su ka fahimce su, to insha Allah za ka ke gane kasuwa yadda ya kamata, saboda ba za ka ke mata irin hawan nan da kai ko musamman me ake a kasuwa ba. Da yawa akwai wanda kan ka duba za ka trade din su ba su ma san me kasuwa take yi ba. Ina amfani ne ba tare da mouse ba wallahi, shi yasa yake dan kuso din yake ma haka. Kun gani dai wannan da example din ai sun isa haka dai, example din sun isa haka. Ga sunan consolidating, expansion, retracement, expansion, reversal, consolidation. Kun gani sai an ƙara samun consolidating kafin expanding, an ƙara expanding, za a ci gaba a wannan, ci gaba da biya. Wannan yana da cikin wannan retracement ne, retracement an dawo a ci gaba da distribute, aka samu wannan. Kun gani an ƙara samu wani reversal din, retracement, ƙara samu wani consolidation din, a ci gaba. Duka haka za ka je kai ta gani, haka za a ta yi a kasuwa. So wayannan abubuwan suna da matuƙar amfani, abubuwa ne guda 4 da ya kamata trader da yake so ya koyi ICT ya san su kuma ya san amfanin su. So insha Allah course mu na gaba za mu yi bayani akan expansion, retracement, reversal. Tunda mun riga mun gama da consolidation, za mu yi expansion, za mu yi retracement, za mu yi reversal. To fatan kun ƙara da cikin wannan bidiyon namu sosai. Muna fatan za ku yi mana sharing wannan bidiyon, sannan kuma za ku yi mana subscribing wannan channel tamu. Muna godiya, sai mun haɗa ku a cikin wani shirin namu na gaba.